TV embuga mwabakatulinga ku Facebook nabali ku mitimbaganyalo kuli YouTube mwebali kutambula naffe tukyagendera mu maaso ne STV embuga enamba kweri ku TV osobola okuweerezaako message tokuba wabula weeresaako WhatsApp message ekizibu kyonna kiwandyagadde omukuku na Joseph Tamale Mirundi abenga ddako Bob Saku wamu ne Shivoni Nunu mwebale kubanga mutambula naffe muli live ku YouTube Mzee Tamale Bob Wine is more dangerous than a Mary bamukubye ne bamulemesa okugenda mu parliament kakati bamulemesa okugenda mu parliament nti alime ekibiina kye bakimutwaleko yasigale ku loolo eno omanyi bakuwa loolo abo abasajja naye ate Mzee Tamale mu waliwo enjogera egamba okwekuba jje oba you're contradicting yourself gw'omuntu mbadde naawe nga twogera otera okuŋŋamba nti Bobi Wine yali waabwe n'amala n'abaddukako ate bw'abanga yabaddukako where is the relationship coming back anti nkugeye bamukubye bamuwa ekibiina kyabwe the intention of the party was to create NRMB which is not under the control of Museveni abo abasajja bakuwa assignment baatwala baatute mukoddomi wange ono gondi kiyimba ne bamujja ekyengera ne bamutwala akubemba baali bweyamaze okubamba baali sente ne bazimumma dokita Kagabo ye yayiseemu yakomyewe nga ne walukaga muwangudde walukaga waba ne bamaji abayimbi bonna boolaba bakayanja bakawagga n'omulala gwe sijja kuwa well I will not confirm myself to that ebyo bigambo how dangerous is Bobi Wine? Bobi Wine is a man who cannot allow to be taken nti abakoledde bwereere. Bobi Wine agenda kubafuukira Al-Qaeda. How? Enani state yake tatugizanyisa. Nti Bobi Wine mujja musanyisa. Bobi Wine ayina sayi nti ye bw'ayagala okugamba nti ngenda kulaba European Union agenda. Bw'abagamba nti nze kooti sigikkiriza mugezi. It sounds like an allegation. Mirundi mingi ka Bobi Wine ajja yeegana. Oyogana naye according to his statement agamba he doesn't have any relationship n'Amerika. Anti nze nkugambye ti Bobi Wine again nchokalanda binambuzi ng'akyuka namulindyamu tufuneyo Segona international gundi kulosa olabe Bobi Wine yekabeere bweru naye Bobi Wine yayaga omanyi Bobi Wine afuna intelligence reports every day nabagandi mugende mu kusimu ya Bobi Wine mukebere obate kuliko message nga bamuweereza message bamugamba mayinja ffe tumutumye tumukkiriza kuyingirira Bobi Wine is a sober man contrary to what people believe Bobi Wine is sober has a lot of information Bobi Wine receives information on a daily basis including all of the visitors that visit State House. What does that tell? Abamukozesa bali munda. Kitegeeza ki erinsi ya Uganda? Anti kakati nkubulidde ti Bobi Wine bo balowooza Kibalama akomyewo mumuggyeko ekibiina yakolere bwereere ne Mirundi bwe bwamugaya bwe buti ekyo bulaba bakubye n'abamala Kibalama we tugenda mutunulira ku lwokubiri mu the shop talk kati ye Bobi Wine agenda okufuga Nuupu ng'agifuga nga Al-Qaeda tebakulabako nga bagenze entebe Nambooze ba nabakuba kebakulabako Segona ng'oyingidde entebe ba kebakulabako mpuuga ng'olidde mu Nuupu olukwe ba kebalaba ono Kalevu ono omanyi Kalevu ono Kalevu omumanyi naye erinnya sikyati yani yeye dokitani Abedi Bwanika lumbo nali kikimanyi nti lumonde bwako naddamu ne bamufumba oba embiddeeko ye Bwanika baddemu naye kiri ekinene ono agezaako ali obwa minisita Nuupu agiryemu olwo ba Nuupu egenda kufuuka Al-Qaeda embuga olabe namulindyamu bayita bannamulindyamu kazungu bwadde Segona waliwo ekizibu bannayuganda abasinga bwemwagala twogera tetulina mirimu mu ggwanga ng'abavubuka abangi mu ggwanga ate balina mirimu about 5.3% out of 46 million
about 5.3% abavubuka tebalina mirimu mu ggwanga. President Museveni ku kisanja kinene azze akyogera lwatu nti agenda kusinziira buteekesira ku kye bayita social economic transformation. Okusinziira ku mukulembeze w'eggwanga yagamba nti amalwaliro weegali, enguudo weeziri, amasomero weegali, naye bannayuganda basigadde nga tebalina kasente mu nsawo zaabwe. So kizibu ky'okuba nti bannayuganda tebalina mirimu kizibu kinene nnyo mu ggwanga. Bangi bagraduatinze bamaliza nga tebalina mirimu. Bwe tusesira ku nsonga ya social economic transformation, President Museveni gyagala okubanga naye gyassaako essira ekisanja kyayise hakuna mchezo squared. Muzeeyi Tamale njagala muyingizaamu eno atubuulire bannayuganda tuyinza bajja batya mu bwavu oba enkola ya social economic transformation how can it be applied? Okussa ku President Museveni bwagamba nti agenda tuuza cabinet bateekewo budget egenda okujja bannayuganda mu bwavu nga at least buli mwaka bannayuganda emitwalo 3 baganyirwa era nga bafuna sente mu nsawo yaabwe. Waliwo kwebyo ebimu ebiri sente z'abavubuka abamu bazifuna ne project negwa nevaawo ne tudda ku emyoga gibaddewo obuvuyo bungi nabo weebuli abamu bagamba mutuwa akasente kaffe abalala tebazifunako ensonga nnyingi nnyo. Muzeeyi Tamale njagala atubuulire tuyinza tutya okujja abavubuka mu bwavu oba bannayuganda tuyinza bajja tutya mu bwavu? How is it stupidity now? Let me tell you. Okay, what is stupidity according to you? Museveni does not lack ideas. But his ideas are taken over by the mafia. He doesn't lack ideas. Every Museveni is a good idea. Tagwako idea. Naye tezikola because it's a deception. We are not developing a wheel. Look what the independent leaders. The independent leaders bobote banyirire bani bategeera. Because you must understand. Nti settlers Kenya bali baze kubeerayo. After the first world war ne bakizuula nti bwabaawo olutalo mu Europe ebintu nga Colgate nga Kimbo nga ki tebirabibwa. So what they did was to start local industries. That's why the Kenyan economy is strong, stronger than ours, because of this history. In Uganda, bakolanga yokususula pamba na processing. Kakati by independent leaders, but what did they do? But bakitegeera. The Africans have fought for independence. If we surrender the economy to the capitalists, abadduka bajja kugamba tebalina kye bakoze. Mu Uganda rayo seza namba 8 namba 9 was over economic issues. Kakati bobote ne bajja ne socialist approach. One, nti tukiriza abayindi abayina amakampuni government yagulemu emigabo 51% bali basigazemu 49 to produce cheap goods. What is important is not who owns the company as long as the products are cheap for Ugandans. Yes. Kakati bobote ekyabakola obubi nti era nabo abasajja be bateeka ku board abaddugavu abayindi babagula. Two, the Indians who are operating in business acumenship, once they realized the 51% of the shares are government, bategeera tikakati tubabbanga betwagala. So this strategy was not followed up. Nesigala bwetu nti Obote yagamba 51% government edina amakampuni ago. Why? They were no capitalists. Titwaine ba capitalists. Nga the economy must remain in the hands of the Indians. But how could you retain the Indians in charge of the economy when the people had fought for economic emancipation? So the independent leaders tebakwata ku agriculture. Bategeera agriculture is the largest employer of Africans. What they did, bone bagamba, what do we do? Katuteeko coffee marketing board nani fe tuongezenge ebbeeyi y'emmwanyi ebbeeyi ya pamba ebbeeyi yaki
omulimi alime. Era one of the disagreements between Ben Kiwanuka and Obote after independence, Ben Kiwanuka used the reserves she found to boost coffee production. Obote namuga nti look, if you increase the coffee production, the price to boost production, what if the reserves, because these are exhaustible reserves, Obote Ben Kiwanuka yalangire ebbeeyi y'emmwanyi in order to boost production of coffee. Ogenda mu byalo emasaka eyo luddawa bubyese gye buli bupikipiki babuyitanga byese oba mwanyi zaabala ono obwali bwa green kakati Obote bwe yajja ye naaga nti no ffe katwefikisingire ki kakati President Museveni ye ate naayawukana n'abano naga let us hand over the economy to private sector kibayita privatization kampuni zonna naazitunda ababbi ne bazeeguza Lukikayire minisita Lukikayire yatundanga amakampuni odira otyo omutambivu n'omugamba nti abeere mu sitowa y'omwenge zonna zaako foods and beverages what you needed UTC yayina bus yayina buli kamu what you needed was one if you handed over UTC at a free cost to enterprising people like we in transport, what did the government want? Cheap transport. Neighbors ziba zafubutuka mu so olinga agamba nti President Museveni bwajja n'enkola ya privatization ebintu byonna byayononeka. Yes, take about Gold foods and beverages yayina Gold shops yayina Uganda Mirrors yayina top yayina ne poloti wali omusajja yagigula bali bamuyita Mbabazi yagigula millioni zusanvuloka n'agitema spare. So privatization did not achieve nzijukira twali twogerako naawe I think it was off air twali twogera ku nsonga y'ebinazi essese ne twogera ne ku nsonga y'ebikajjo ate ensonga y'ebikajjo ate eyonoonekedde ddala abasoga batandise kubyokya na ku resort nga kulima binyeebwa bodda ku kizinga essese abalimi b'ebinazi bakomplaininga bagamba nti balima ebinazi ettaka ly'essango kyo ne bagitula nusu bitaano naye ate bwe bakola mu butto n'akomawo nga wa bbeeyi nobody will steal Sango Berard waŋŋamba nti nze Tamale antuliziganye mubbi abantu buli wamu namwe mufukulawo buli wamu ne mubbawo buli wamu ne mubbawo bw'oyogera nga nti wali tujja kukwatagana Mzee Tamale sibesa kubba Sango bajja balugera abakere we bajja battira embuto zeerege gwe muyaŋŋamba nti okutereza ensonga eyo obubbi mbuwummuza gwe muyaŋŋamba nti okutereza ensonga y'ebikajjo wamu n'ey'ebinazi there's need to privatize andi ngubuulira timya you know what I'm talking about kakati ekyo ne kifa privatization yafa ti even if you gave free good foods and beverages nogiwa omuntu who was capable yayina outlets nyingi nnyo yagisuula Rotarian simanyi bamuyitanga Rotarian n'agisuula n'agimalawo n'egwe neggwawo babbanga bubbi ne babba ne babyeguza ne babibba they have no business like humanship okujjako okubba kakati ekyo ne kifa let me tell you Ugandans are capitalistic by nature what do they need Ugandans you don't need to tell Ugandans that do this bajja ne babagamba mulimu obusaanyi mulunde obusaanyi ne babulunda entangawuzi byonna tewali bye baagulawo and the moment you frustrate a person taddamu kulima kiringa bino bimugamba cooperatives obukampuni bujja saako zijja tezibba abantu you are speaking the same language like the thieves Uganda kizibu nnyo kati okujjayo yes Ugandans are capitalistic by nature. They don't need lectures. What do they need? Market. Take a wakatale, alime n'atunda n'afuna ssente ze mu nsawo. You don't need nads, you don't need what? Ugandans what they want.
They are not wheelbarrows to be pushed like wheelbarrows. They know what they want. Mwamusoso okulimisa abantu. N'ogenda mu bantu n'obagamba mbu n'ettaka kunaalibirwa emmwanyi tumala dipima. Simanyi okulima emmwanyi naye nga bubbi ki buba babiri nazo bokka. Lake Victoria twagiyitanga Lake Victoria Bank. Sente ziryanga kivubi. Bano be basoose okulaba nti ennyanja eggwawo. Empuuta yammwe. Obote brought Empuuta here. Empuuta was brought by Obote. Nobody else. Empuuta was not here. It's on record. Empuuta nayo ne mugibba mu ennuni ne mutya abavubi ku gundi. You are killing the private enterprise. So President Museveni agenda chikola atya. How is it going to be done? If we know you get the call. Me, I believe in the private sector. Nagano kukola omulimu mu government for 7 years. Olaba sinyirira. I don't need lectures. Uganda is not need lectures. Kati bobanga oyo omwana Hamu yawandiise n'akatabo akokubiri. Hamu yabawandiikira akatabo ne bakateeka ku syllabus baagana okatunda. Baagana okapopularizing. When you talk about youth ne biwandiika dda mu katabo kange. When what will affect Museveni's factors that will affect Museveni's election naziwandiikamu bajjamu ku babubi. Nabagamba one, the youth. Unemployment. Yes, I can able to explain unemployment. When Museveni believes in universality, the question is, should we have a few educated people in relation with the jobs, or let us give education to many people? To create jobs. They utilize that education for their own. I've never made an application in my life, and I don't intend to make one. Era ekyasinga okumunyabunye gy'emyaka 14 gye nabeera mu State House. Ogyevuma? Njevuma. Myamwe firi man. Ngira kumaja n'empulaningira nti kati genda kukola ki? N'empulaningira naye nti minisita ankubira essimu gwe nsinza amagezi nti olina abakokokoko mu meeting twetwalulira ku kintu kimu. Even in State House, I used to talk once and leave. Bonna nga betwalira ku kintu kimu bwe ki n'eyasoma n'atasoma nana. Where do I have that? So Muzeeyi Tamale katono nnyo yigatako ne kino. Yes. Bw'ogamba nti bino byonna President Museveni yateekawo omuli emyoga ateeka sente mu sako sente z'avoka tebisobola kukola. So how is social economic transformation going to be applied? Look at education. Some people believe that there are no engineers, that there are no doctors, there are no lawyers in Japan. Science. No. Every degree is useful. It depends on the level of your society. Ono mutani wange abafuluusa yasoma psychology. Tamale Junior. Nabatwala abaana bange babiri. Nze nsomesa mu pay. Balooya babiri. Dokita babiri. Social science babiri. Agriculturist babiri. N'abalogondi na babiri. Aya basi. Kakati nze buli nsomesa mu pay. Natunulya psychology. Ningenda ngamba aba university. Psychology is a very important thing. Nimbagamba president yagamba nti psychology mulimu ki. Nti wa psychology asobola okutunulya omusibe nti agenda kutoloka. All of these issues in everywhere are psychological. Abantu abasinze okufuna mu psychology which doctors, herbalists. For instance, buli muntu ayagala gundi lubalala. Buli muntu ayagala lubalala. What's the problem of lubalala? Sex is for comfortable people. Kyovola banti gubane muganda wo mwavu azaala abaana bangi gwe tosobola kuzaala. Why? Yet ina budget ya mwana kusoma. Kazamu 7 yamusasulira school fees. Machiwed. Ngati yet tayina quality education. To him education means era bakubesimu. President Museveni yatukana abaana bafukulira okugira okubafumbira okubajja ko sente z'obuwunga okufumba obuji n'omugamba singa muli ffe twaberanga ku mukyalo naye nga buli mwana bamugamba aleeta eminwe eki esatu ne bakugamba nti oba bijanjalo buli nga somero bijanjalo bibeerayo naye buli mwana aleeta eminwe eki nga gye tuli ekyebisana naye ono owowansi ye tamanyi nti owuwe atasobola kulya kawunga kumugulira buugi agenda okukola ebigezo n'owange asasula mugundi mu primary bukadde 2 kitundu. Am I a mad man? You think I'm mad? Okuddira omwana wange ali mu primary nesasula bukadde 3.
he will compete with others ajabba wangulera kakati yono yetamanyi yetaka education nti ye Museveni akugambye naye omwana yego onywa sente mmeka ku kyalo 13,000 bw'atasobola kukwata 13,000 kuzigulamu buugi ku ssomero nemugoba omukulu w'essomero kuba tusabye ez'obuugi you are stupid era president yagala ne uniform nali njijjeewo naye ne baŋŋamba nti abasajja abagwenyifu bajja kuba n'abaana abawala what's the importance of uniform omuntu yenna buli olaba omwana ali mu uniform fe we twakulira nga bategeera oganye okusoma nga buli muzadde akuba yes okukwata n'omulenzi ng'oli mu uniform is very important kakati bano abaavu bo balowooza ne uniform teri important Museveni ayita bwerere kyenkubuuza oba Museveni akuwonyeza okugula uniform omwana we ayita bwerere why do you think that a uniform is very expensive than omwana we kyayambala it depends so mindset people have to change their mindset nkugamba nti one teri degree etali useful buli degree ino mugaso I did mass communication neyagalira mu bintu bisatu one nabisoma Makerere I went to an institute of higher learning in Eastern Europe in the 80s where I did propaganda where I did logic where I did political economy byeneyagaliramu mpaka kati Makerere degree ne degree bamansako bumansa naye ebintu byenkubirako abantu byenasoma in an organized institute yali y'abakomunisti I was smuggled here when I was young era bano ngenda ne babuuza mbwezo mashini zamanyi zirani nganze simanyi zirani nasomerawo kakati nkugamba kankubuulire education kakati abavubuka there is no country because I've argued when Museveni came he found one university. The argument was, why do we have educated people who have no jobs? But Museveni believes in universality. Bonna bagaggawale, bonna balye, bonna basome. Which means the Minister of Education would have communicated this change in education policy to the population. We are no longer educating people to get jobs. What we want is to have a society of educated people. Just to have a set of the educated. Kakati bwogamba otya nti emirimu gibuze ng'olina university 40 diguli emu nasoma e Makerere nga mulimu public relations mulimu political science mulimu economics mulimu mass communication mulimu journalism nekyekirala history of Uganda kati public relations kabajjo kalala good mass communication kabajjo kalala ndowooza ne history of Uganda kabajjo kalala kuba buli omu ayagala okubeera ddiini kakati kyenkubuuza eyo diguli embajjulemu egenda kuyambana Makerere University erina abaana 13 today bamala ewiiki namba nga bagoladiweetinga university 40 which means the people in the Ministry of Education must communicate to the public. We are no longer educating people to get jobs. We are only doling knowledge to students. It's now up to you to utilize the knowledge you got from the university. You change the mindset. Because Museveni believes in mass, should we have a few educated people? Or we have more who are many educated people who have no jobs? Who can create jobs for them? Do you know how much money Musomesa wa literature owemakerenga ayina amagezi mu mutwe? How much money does the government spend in textbooks? How much money? Twakula nga ogundupe book wadu yaba Nigeria, ogundupe book 2, ogundupe book 3, ogundupe book. Is there no Ugandan who can write a textbook in English? Of course there are many. Literature to so much. Chinua Achebe. Chinua Achebe. Ani. What happened to the literature department? What happened to our Ugandan writers? Achekubulira government spends. Twalina omusajja. Actually, your books would make a lot of sense.
Do you know how much money I get in political education? In my books? Do you know how much money? Do you even make money? Banzi bannaku ezo. Siri buli kalulu konna mbadde nkakolamu billion emu kitundu. Kuno wakoze ne. Akagwa luli. Banzi ba milioni zange 5 bansasulako billion emu. Kano banzibi. The president rangami prepare our books n'abalagira bampe ne million 5 nezifuna neziteekamu nanyini buyinza nalowooza mbu ajja kunkozesa. What type of people are you? You have not used me for COVID. You have not used me for gundi enzige. Somebody believes that I can How now. are they supposed to use you? Sorry, mzee Tamale. But no, when yes. How are you supposed to be used? Nebateekako akakiiko kaabwe kaliko afuna kaliko simanyi kanonite. I don't know where they associate. I don't know kanonite. What would be your input in music? Njagenda ya anfuge Mzee Tamale. yangoba ku mulimo nakuwa mukwano gwe anyongere mu nkovu. What would be your use on kunzige? Wandi badde okola mulimu ki kunzige? Yes, you have not called me for anything. What would be your input? Obujozi bwabwe bubagamba bwe banatuuka mu campaign nga batangolinga million nalaba Kaliisa obujozi bwa Kaliisa bakuba ekisitole kyabwe ne bamanya soma new vision ne bakijjayo ne bakikuba mu monitor ne bakikuba mu red paper mbu bansikirize. Museveni cannot appoint me to serve on any committee without informing. He knows my mind. The president's mind was I should address by delegates. Nanyini buyinza n'akwata ssente alina gye yazijja ng'anoonya nze mbwa ntege Kaliisa n'aweereza obwamawulire bwe. Ati nali NBS enyondo omutwe. Mzee Tamale nga tugenda okuva waneeno anja tumalize ensonga ya unemployment tulina eddakiika 2 zokka. What did I explain? Mbadde nkugamba ti obutabo bwange obwo president yagenda 10 nga mpadisa akatabo wolokosa mu lulimi lwabwe. What the reason is responding yagamba mumuwe ekyapa. That's why the president donated the printing press to me. I've written to him. I need a new one. Sente bazijja tebazimpa. Bazibbayo tebazimpa. I'm telling you, if you were a teacher, a researcher teacher, what prevents these teachers to write textbooks? Chichi. Why do we? How much money do we spend as a government buying for textbooks? Gende Makerere University. Omanye Makerere University nga tolina sente za photocopy. Photocopy toberayo. Obuma bwabaki. A university there is no tolina kusanga university. Don't have gone. Mzee Tamale nga tumaliza njagala onyekano kaisewo. Depend on patents. Ne wano njagala tuyite Mzee Tamale. Katono nnyo. Bakoze ddagala lya coffee simanyi bakoze simanyi kayola. Embone baba. Simanyi bakoze simanyi akawunga kalumu. Byonna byabu. Mzee Tamale. That's why the lecturers go on. Katono nnyo. How can the lecturer go on strike? Mzee Tamale. When universities depend on patents. What type of professors do you have? Nga tugenda kuva waneeno Mzee Tamale. One of the ways President Museveni is believing okujja bana Uganda mu bwavu is industrialization. Tulina ba investors wane in Uganda, private investors ne foreign investors. Naye abakozi abakolayo bafuna 13 mu lunaku less than $1. For you are not researchers. Sente ezisobola bamala wane Uganda. For you are not researchers. President Museveni yaganda signing a minimum wage. Mwekamba buli biba busiro. Look what this scenario. General Sale took factories to Nakaseke. Why was NRM defeated at every polling station? In Nakaseke? It means these factories don't have either backward or forward linkages. The only people can benefit from these factories, Bebeti came Google no Jitikula, and Muganda cannot do it. The man of Nakaseke cannot do it. Ekitegeeza factories use this. Ezijja kukola. Ati nkugambye nti how do you explain if the president says industrialization can solve the problem? Tell me, explain to me why the factories in Nakaseke, in spite of the presence of factories in Nakaseke, simpya sichi baba kubye buli wamu ku polling station. Singa zajja kusolvinga kizibu. Wow. Tetugenda kubanga letusuka wao obadde mulali mulungi nnyo twatandikidde STV Mbuga second yemu yokka. Yes. Kakati timiteriyo I laugh at these people. Nti abavuka b'enali mu bawangudde. These are not bavubuka. Who are they? We have 4 types of bavubuka. 1.
these people who are in parliament, the only bavubuka they can talk to are the university graduates. Abo kuba abaana bemuyita abavuka benda babeerega mu mawulire bayitira abawesa omweso baboogera nabo. Boogera ne bayivu bannaabwe. Interests are different. These are elites. They come from very rich families. Zibalwa gundi lwamirama bantu bani be badisi bawala baabwe. They have no linkage, no similarities with the ordinary youth. And ababana mubatta. Why? Nti abaana abo tonalaba yo wayose n'omu addayo gwakubiri. Buterevu tetugenda kubanga ne tusuka wawo okujja kasanti obadde mulayi mulungi wa STV ebisingawo tujja kuba tubyogera ku nnaku olwokubiri mu STV the sharp talk n'omukuku na bwe mbampulaninga ku bayusi balina amanya nze Simon Chris Makanga mwe abatuweereza message mwebale nnyo mwebalire ddala ngenda ofuna akadde nziyitemu mwe abaweereza ebizibu byammwe wiiki ejja ku Sunday tujja kuba nga tubitunulamu ate nabyo omukuku na babeeko kyayogera. Robert webale kubanga obadde mu control Farouk webale nnyo kubanga tutambudde ffenna Haji SK Mbuga nawe bale nnyo webalire ddala paka Sunday jja mubeere bulungi. Sibano ba moderator abali awo imasi